One TV special report. In Sapang Dalaga, we have the Sapang Dalaga Falls, the Kaluya Shrine, the Kaluya floating cottages, and floating playground. And our tourists can also experience the exhilarating mountain view of its neighboring municipality in Concepcion, taking a dive at the Giban Falls in the said municipality. In Don Victoriano, we have the beautiful Piduan Falls, the strawberry farms, the high-valued crabs, and the Lake Duminagat, which I started the construction of the access road during my term, and thank you, Congressman Ando, for completing the project. In Osamis City, we have the historical famous Kota Shrine, the Pokagan Hills, and the Asinso Wellness Park. In the municipality of Baliangao, there is the stunning Baliangao protected landscape and seascape, complemented by the various white sand beaches, the Yo River Dick, making it an ideal destination for nature lovers. With all these tourism developments, we recorded a total of 977,100 local and foreign tourists visited Misamis Occidental last year. Inbound tourists of the province during the first half of 2024 nag-increase by 120% as compared with the inbound tourists during the same period in 2023. As Misamisnon, we can all be of help in promoting our tourist destinations, culture, and heritage globally through our social media platforms as a means to attract more tourists na moabot sa atong probinsya. Trade and industry. In partnership with the Department of Trade and Industry, Misamis Occidental Provincial Office, headed by our Provincial Director, Los Galda, we have intensified our support for the development and promotion of micro, small, and medium enterprises in the province through the various skills training provided by DTI in coordination and collaboration with the provincial government, such entrepreneurship and financial literacy, Kapatid Mentor Me program, product development, processing and marketing, among others. More Misamisnons have engaged in micro, small, and medium-sized enterprise. Karon, aduna natay 151 ka unique MSMEs that have actively grown and strengthened from 117 last year. There are also 40 shared service facilities projects established in the fully functional in the province. Through the DTI assistance, we were able to have an increase in the sales of our MSMEs, closely monitored by at least 66% from the previous year. Thank you, DTI, whole family. Science and technology. With our trade and industry programs, our various science and technology development initiatives in the province. In collaboration with the OST, a total of 28.1 million pesos was provided for the various science and technology program, such as the Small Enterprise Technology Upgrading Program for MSME, local grants in aid community empowerment,
and the special programs for agriculture, and the provision of the multi-commodity portable dryer and the Carrageenan plant growth promoter, and among others. Thank you, DOST Director Ratilla and our Provincial Director, Ma'am Ann Simbahon. Going with our technology, in today's fast-changing world, information and communication technologies plays a vital role in every facet of development. In collaboration with the ITC, provision of free Wi-Fi has been intensified in various areas in the province. Moreover, the Dalinga-Clarin lands in February 24 in Barangay Dalinga has been selected as the finalist for the people category in the 2024 SDG Game Changers Award by the International Telecommunication Union. We commend our DICT Secretary John Ivan Oy, a native Misamisnon, represented here by our Director City Rama Alawi, and Provincial Officer Engineer Eugene Raposala. We will work closely with the ICT in the establishment of our Wi-Fi fiber optic cable network and establishment of wireless provincial broadband network in the province of Misamis Occidental. Apit na, ito ang madugo. Infrastructure sector. Infrastructure development is the backbone of the thriving society. Modern infrastructure drives economic growth by connecting communities, facilitating trade and creating jobs. For this reason, ang atong administrasyon nagpadayon with our strong commitment in investing high quality and innovative infrastructure projects. I am happy to report to the Misamisnos that in our 2 years in office, we have invested a total of 3.02 billion pesos of provincial funds worth of infrastructure projects ranging from tourism flagship projects, hospitals, road concreting, multi-purpose building, and water systems, without again resorting to borrowing. Wala ta mangutang. Mangutana mo, asa man ta nagkuha og pondo. Kay this amount is more than the 20% development funds of the province in 2 years and more than 90% of the national tax allocation for 2 years. The answer is, money ang resulta sa good governance. Our provincial infrastructure projects are augmented by the amount of 7 billion pesos for the 2nd district through the efforts of Congressman Sanso Fernando Waminal, and 3.8 billion pesos for the 1st district through the efforts of Congressman Jason Almonte. This is the strong collaboration and unity. I believe this is for the first time that the governor and the two congressmen
in our province belong to one team, the Team Asinso. We are able to bring in these huge investments to our province as a result of this collaboration and partnership of our local government units and our implementing agencies. The Provincial Engineering Office headed by Engineer Gore, our provincial engineer, and the two DPWH Engineering District, Engineer Cha Madola of the 1st Engineering District of the DPWH, and Engineer Caroline Abinalis of the 2nd District Engineering Office. Daghang salamat sa inyong makugihon nga pag-implementar sa maong project. Ato usang pasalamatan karon ang DENR sa pagsuporta sa pag-resolve sa mga issues and concerns, including our NCIP. Sa una, ang NCIP mo'y usay obstacle sa pagtiwas sa ato ang mga proyekto. Some of the highlights of our road projects are the following. Gagmay, but the impact. I will bring you in the municipality of Jimenez. Look at the concreting of Sitio Aquino in Barangay Carmen. That is an NP-infested area. Purok na. This was requested by the Barangay Captain of Carmen during my visit. As you can see in the picture, that is one of the best sitio road spillway in the province. Going to Barangay Carmen, as I said, that used to be an NP-infested area. Muagi ka sa Barangay Mialim. Atong makita guba-guba ang dalan sa Barangay Mialim. Ang naapektahan sad kini niadtong share line, niadtong miaging tuig, mi-overflow ang suba, o karon atong giremedihan ang maong suba nga dili na mo overflow para di na maapektahan sa baha ang atong mga katawhan. Gipaladman without spending any single government funds, both in the local and national government. Og ang maong karsada gikan sa Barangay Corrales paingon sa Mialin na nagsilos sa una kay ang Carmen nga tuas bukid mo'y una na simento, karon ato nang gipapunduhan in the 2025 National Expenditure Program worth 100 million pesos. We have also the construction of the 1st District Eco-Tourism Highway. Ang tasaka segundo distrito dali makasakay nako. When I was congressman, I constructed the Mount Malindang Eco-Tourism Highway. That's the mountain road. No? Karon ato kanang gikunik paingon diri sa 1st District. The 2nd District Mount Malindang Eco-Tourism Highway nga dito kana natapos sa Barangay Dinas insofar as the 2nd District is concerned. Kanang karsadaha mi-connect na sa Tudila gikan sa Barangay Tonggo paingon sa Barangay Katipunan, Katipunan mi bahada sa Dinas, dawaton kana karon sa Sinara Baho, Sinara Alto, paingon mo gawas sa Gintumoyan, o gikan sa Gintumoyan mo gawas kana paingon sa San Juan sa lungsod sa Panaon, ngadto sa Tugaya sa lungsod sa Aluran, antod mo gawas unya sa Dakbayan sa Oroquita.
ang ato karong mga kaigsonan sa First District nga sa una naglaway sa Segundo Distrito, nganong naglaway man sila kay may complain ang ilang mga anak nga nagdalag motor walay lisensya kay sa Segundo Distrito para dili sila madakpan sa pulis, dili moagi sa highway adto dito sa Mountain Road moagi. Og karon ayaw mo kabalaka, our Mountain Road is now in full swing. Dito sa lungsod sa Aluran, atong share line gamay rani, pero ang dalan gikan sa Tawi-Tawi paingon sa Lubugon ato dayong gitagaan pagtagad nga gisemento ang barangay Kalubi paingon sa barangay Macobon, no? Also in the same area sa Aluran ato nang napupundak 30 million og karon ang naibilin sa lungsod sa Aluran nga dili pa maabot og sakyanan mo na lang ang sa barangay San Pedro karong 2025 atong gipaplastadahan og 72 million pesos which was identified as part of our transformation plan for the former rebels. The completion of Nabuna Bridge sa lungsod sa Aluran, nasugdan ko na og 20 million pesos sa diyang congressman ko sa Segundo Distrito, no? Bisag way labot ang Aluran tungod sa representasyon sa inyong mayor, Mayor Rua, ato nagahinan og 20 million pesos. Wala mahuman ang Ron Mahuman karong 2025 National Expenditure Program, nabutangan na sad ka na og another 20 million courtesy of Congressman Jason Almonte of the 1st District. Ang atong dakbayan sa Oroquita tungod sa shear line ang atong Layawan River may overflow. For the year 2024, naakaron ongoing 100 million pesos for the restoration of the river control sa Layawan River. Ang atong karsada paingon sa Tabuk Sur, nabutangan ka na og 150 million pesos karong 2024. Ngadto sa atong mga kaigsonan sa bukid sa barangay Paypayan paingon sa Binuangan og Sinote nga ang karsada perti pang Lisora paingon sa Clarin Settlement. This will now be concreted in the amount of 200 million pesos under the PRDC funds through the efforts sa atong city officials headed by Mayor Lemuel Acosta. Ang lungsod sa Lopisaina, ang atong concreting sa Makalibre Baho to Dampalan, 30 million pesos na humana o at nasugda na when I was 2nd District Congressman ato ng sumpayan o karon ang inyong gidamgo nga barangay Puntod Hasaan Alegria Road mabutangan na og 120 milyones 120 million 77,000 pesos for the year 2025. Ang concreting sa Misom Mabini Provincial Road hapit na mahuman, no? O dito sa Calamba ang concreting sa Calamba Siloy Road. Siloy is a former NPA infested area. Atong gibutang ang man-made lake, so sangko na ang pagsiminto dito. Pero tungod sa kakulit sa inyong mayor, sa dili pa nako ihatag ang sorpresa sa sumpay sa maong karsada, masorpresa na sad kamo kay kining barangay Mamalad ug Siknalat
na rescue vehicle, pero ang rescue vehicle di makabot silang barangay kay way klarong karsada. Karong 2025 ato kining mapabutangan og 100 million pesos. San Isidro Sulipat to San Isidro Road, Mayor John Villanueva. Animal ka. Ang imong gipangayo nga bus terminal ni Senator Tolentino ato pagyong napadungagan og 50 million nga San Isidro Farm to Market Road. Sulipat to San Isidro. Believe you ko nimo kakogihanda. Ang Calambas Siloy kinahanglan kini mulusot paingon sa Concepcion. So ang karsada karon diha sa Siloy paingon sa Upper Putungan paingon sa poblasyon nga gihangyo sa atong mayor na ang pundo 60 million para karong 2025. Kining Concepcion, sa una rani sila nagsilos sa Don Victoriano. Kaya ang Don Victoriano sa 2nd District, bisag gamay ragbutante, ang karsada nagkuros-kuros perte ng Guapuha. Muna ang atong 2022 election, dili lang nag-deliver og 23-0 nga ang tanang kandidato sa Team Asenso midaog na pagi-barangay nga gisiro ang kontra ni Kong Jason og ni Governor Waminal. 0 as in 0. Asa naman ang watcher sa kontra adto? Ang Mayor GC wa kunoy watcher. Tungod niya na ilang gipangandoy ang maong pagkonkrito sa ilang mga karsada. Ang poblasyon Birayan paingon sa Pugan Road. Ako nang gitagaag initial 20 million sa provincial government last year. Nabutangan po ni Kong Jason og another 40 million last year. Kulang pa gihapon. Busa karong 2025 ang poblasyon Birayan, Pugan, Susoon Road atong napabutangan og 200 million pesos. Masiminto na kana, no? Murag diha tas Pugan nga gisiro ang kontra. Si Mayor JC Binya, sige gapong pangulit. Iyon siya kano sa aman nga maabot ang siminto, ang karsada gikan sa Susoon. Busa ang Susoon, Lingatungan, Newcastle, Upper Dapitan, Marugang, Bagong Nayon Road, ato na pong napabutangan 200 million sa 2025 gaang. Si Congressman Ando, ang iyang desire, Andon Victoriano, mo konektar sa Concepcion. Istorya ming Kong Jason, lisod kay nato na pamaapsan, kay napay laing priority sa ubang lungsod. But we are looking another route in order to connect Concepcion to Don Victoriano. We are now looking into this possibility nga atong konkretohon ang karsada gikan sa poblasyon Maligubaan. Ang Maligubaan mo kani ang NPE infested area. This is the last barangay paglayas sa Rebelde before ta na-declare og insurgency free. Ato ning i-connect sa Zamboanga del Norte sa lungsod sa Barangay Libertad kay 10 kilometers na lang man kini. And from Barangay Libertad mo connect na kana sa Barangay Mansawan dito sa Don Victoriano. We will look into that possibility next year.
Ang sa pangdalaga, ang atong construction, daghan kay mga karsada ning nga nakongkrito ning sa pangdalaga. Kay ang mayor dire, dili lang mayor pero deputy congressman. So, aside from your 55 million Libertad Junction to Castle Boundary Provincial Road, your mayor knows how much he got for the past 2 years, both from Congressman Jason and provincial government. Kung akong i-share, close to 300 million pesos. Niingon na si Mayor Godwin Andomon, nalaktawan man ang akong lungsod sa Plaridel. Ang Plaridel, of course, nahuman na nato ang inyong upgrading sa Look, Mamanga, Sibulin Provincial Road, hasta ang barangay Look proper, o ang atong bypass road paingon sa Look proper, Mamanga, Dako, Sibulin, Quirino section. Aduna sad kita ang atong PRDP nga gikan sa New Cartagena paingon onya mo gawas dito sa Lusaran, close to 300 million pesos usab, both sa atong provincial government and national government. All these projects in District 1 are made possible because of our strong collaboration with 1st District Congressman Jason Almonte. Thank you, Congressman Jason Almonte. Atong pakpakan si Congressman Jason. In the case sa 2nd District, I do not need to mention one by one. We have to thank Congressman Ando Waminal for continuing what I had started when I was congressman. Sa iyang pagbuhos og 7 billion pesos in the last 2 years nga nagkumpleto sa atong barangay, municipal, provincial roads sa 2nd Distrito. Atong pakpakan si Congressman Ando. Abi ninyo ang mga barangay officials o mayor sa 2nd District, mga spoiled kay ni Congressman Ando. Kay mga siminto naman ang mga karsada, nagbuhat na po og purok road para na ay mapangayo. But Congressman Ando is trying to specialize. Kay matod pa nga nadungog niyang feedback sa mga katawhan nga usahay bisag bago ang sakinan untol-untol kuno gayo gihapon ang dagan sa concreting roads. So he is envisioning na ang 2nd District Highway asphalt overlay kay smooth ang dagan sa sakyanan. Just last year, he poured in 500 million for the asphalting of Tanggob Osamis Road and now trying to connect up to Clarin, up to Sinakaban. We are also trying to give focus kay ang Panggilby Bridge na inauguritan naman na open na for traffic. We are trying to envision na ang mga goods, cargo truck vehicles coming from Lanao del Norte and Lanao del Sur kay ang pantalan na nag-serve nila mo man ang Osamis Port. With the opening of the bridge, dako kayog posibilidad nga mag-traffic ang karsada gikan sa Tanggob, gikan sa Panggilby Bridge, gawa sa Tanggob, paingon diri sa Osamis Port. So, ato karon nga gipokusan with Congressman Ando nga ang malaubang from Osamis City to Tanggob City, Panggilby Bridge, Coastal Road, no, nga mahuman kini sunod tuig. Ang sitwasyon kulang pa og 1 ka bilyon ka pesos.
o makuhaan ang iyang regular allotment for 2025, dunay posibilidad nga naanausay mga kapitan mo reklamo kung ang ilang allocation dili madaybit paingon dito. So, in collaboration with Kong Ando, ato kanang exhibitionan nga we can get a special fund from President Bongbong Marcos of 1 billion pesos to complete that coastal road in 2025. No? Daghang nangutana kung unsay among gihisgutan ni Presidente in the private meeting after the insurgency program dito sa Tangub City. Ang akong gitubag, ang usa namo gihunghong ni Kong Ando ang maong usa ka bilyon nga paghuman sa maong coastal road in addition to his allocation. For our PRDP projects, we are coordinating with the Department of Agriculture, PRDP, for compliance of requirements for the implementation of our proposed projects in the total amount of 992 million pesos. One of these projects is the concreting of Panalsalan, Cartagena, Losaran, Dampalan, Macalibre, Alto in the municipalities of Lopisaina and Plaridel. Naana ni karon sa PRDCP National Project Support Office in Manila for final clearance and approval. On the multipurpose buildings, sa paglingkod nako og 2022 July, ang gisulti dayon sa mga kapitan sa 1st District, God, pwede ba nga ang imong covered court dito sa 2nd District makatilaw pod mi sa maong kagwapo? O in response to that, in our first 2 years, these are the multipurpose covered court na dito sa kabukiran ang atong giyagtagaan og priority. Nakatilaw sila nga wala nila damha sama sa multipurpose covered court sa Barangay Birayan sa Concepcion.